Hi, hello, namaste. How are you all doing? Hope everyone is doing good. Myself, I am doing good. Welcome to my new channel, GVSV English Flow. I am very glad to introduce my new channel. I request everyone to subscribe my channel, GVSV English Flow. This class is very good for all the students coming from 3rd to 10th classes, intermediate, or the students who are going to face competitive exams. This gives very good information, and I will be trying to upload all the sessions of English grammar. In this class, we are going to explain the basic grammar, and this basic grammar is very important for all kinds of students. So the first topic what we learn in English grammar, that is alphabet. Alphabet. For any language, we need some letters to make words, and those words make sentences. In English also we have 26 letters. This set of 26 letters used to write English is called English alphabet. Children, don't try to forget that we never pronounce alphabets. There's no alphabets. All the 26 letters combinedly called as alphabet. So the set of 26 letters what we use in English to write are called as English alphabet. So these 26 letters are divided into two classes. What are the two classes? One is vowels and other one consonants. Vowels and consonants. 26 letters are divided into how many kinds? Two kinds. One is vowels and other one is consonants. So 5 letters. We have 5 letters as vowels. How many vowels are there? 5 vowels. And how many consonants? 21 consonants we have. So vowels are only 5 in number. They are A, E, I, O, U. What is vowel? First of all, we should know. We know that A, E, I, O, U. Everyone knows. Everyone is able to tell this. Whenever we ask what are vowels, we simply say A, E, I, O, U. But why they have come under vowels? A vowel is a letter standing for an open sound that can be spoken independently. So for all you to understand clearly, I would like to tell this letter. ఎప్పుడైతే మనం ఒక వర్డ్ ఒక లెటర్ మాట్లాడతామో ఒక లెటర్ సౌండ్ చేస్తామో ఆ సౌండ్ ఎలాంటి స్టాప్స్ లేకుండా గొంతులో నుంచి ఎలాంటి స్టాప్స్ బ్రీతింగ్ స్టాపింగ్ లేకుండా ఎప్పుడైతే మనం ప్రొనౌన్స్ చేయగలుగుతున్నామో ఎప్పుడైతే మనం సౌండ్ చేయగలుగుతున్నామో ఆ సౌండ్స్ని మనం వొవెల్స్ అంటాం. చూడండి, ఏ ఎక్కడ బ్రేక్ లేదు, ఈ, ఐ, ఓ, యు, దిస్ నో బ్రేక్ ఇన్ బిట్వీన్. అసలు బ్రేక్ లేకుండా మనం చెప్పగలుగుతున్నాం. ఎప్పుడైతే ఆ వొవెల్స్ని సౌండ్ చేస్తున్నామో ఎలాంటి బ్రేక్స్ లేకుండా ఆ లెటర్స్ని మనం వొవెల్స్ అంటున్నాం. దెన్ వాట్ ఆర్ కాన్సనెంట్స్? మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ 26 లెటర్స్ ఉన్నాయని. 26 లెటర్స్లో 5 లెటర్స్ వొవెల్స్ అయిపోయాయి. 26 లెటర్స్లో 5 లెటర్స్ వొవెల్స్ అయిపోతే ఇంకా ఎటు ఉన్నాయి? 26 minus 5, 21. So what are consonants? So take away the 5 vowels from English alphabet. The remaining 21 letters are called as consonants. ఎప్పుడైతే ఈ 26 లెటర్స్లో 5 vowels తీసేస్తామో మిగిలిన 21 లెటర్స్ ఏమవుతాయి? Consonants అవుతాయి. Then what are consonants? What are the letters we have in consonants? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. So what are consonants? Consonants అంటే ఏంటి?
The consonant is a letter that can sound with the help of some vowels only. వీటి యొక్క sound చేయాలి అంటే they need the help of vowels. See, like take P and T. When we combine these letters PT, there's no word PT. You cannot make a sound. There's no meaning here. But when we add P, O, T, we have added a vowel. Then it becomes a pot. You know what is the meaning of a pot? So we have taken the help of an vowel. Vowel యొక్క help తీసుకొని మనం దీన్ని ఒక word గా తయారు చేసాం. So consonants, they don't have independent sound. They take the help of a vowel to make a sound. So those are consonants. So first basic class, we should know what is alphabet. We have learnt what are vowels and we have learnt what are consonants. So weekly I'll try to upload different classes, but all the classes will be in proper order. If you understand unit 1, then you can understand unit 2 properly. ఎప్పుడైతే యూనిట్ 1 అండర్స్టాండ్ చేయగలుగుతామో, ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకుంటామో, యూనిట్ 2 అర్థం చేసుకోవడం కూడా ఈజీ అవుతుంది. యూనిట్ 2 అర్థం చేసుకుంటే యూనిట్ 3 నేర్చుకోవడం ఈజీ అవుతుంది. అలా యూనిట్ వైజ్ ఈ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. మీ సపోర్ట్ అయితే నాకు చాలా చాలా అవసరం. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ బై లైకింగ్ అండ్ సబ్స్క్రైబింగ్ మై ఛానల్. ఇంగ్లీష్ అనేది అందరికీ యూజ్ఫుల్లే, నాకు కాదు, మీకు కాదు, మీ ఫ్రెండ్స్కి, ఎవ్రీవన్. చదువుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇంగ్లీష్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నాకు తెలిసినంత వరకు, నేను చేయగలిగినంత వరకు వీడియోస్ చేస్తాను. దయచేసి సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.